אוקיי. טוב, אז הנושא שלנו היום הוא באמת נושא מרתק את ילדים. אפשר להראות פה באמת גם סרטים וגם כל מיני תמונות מדהימות של שיטפונות. זה אחד הנושאים היותר כאובים, כי למרות היופי האדיר של שיטפונות, זה בעצם זה אסון נוראי לאנשים שנקלעים לתוכו. אנחנו בנינו כאן מצגת שהיא מאוד אינפורמטיבית, ואני לא אעבור עליה בכלל. מה שהיא מכילה, למה זה לא עובר? מה שהיא מכילה זה בעצם הרבה יותר ממה שאנחנו נעשה היום. בגדול אנחנו נתעכב בעיקר על הנושא של שינויי אקלים ושיטפונות, ובעיקר על מה שאפשר לעשות בכיתה, אבל יש לכם כאן מבוא מאוד מאוד נרחב ומתורגם לאנגלית, מדוע מתרחשים שיטפונות, והדבר הייחודי הזה של שיטפונות במדבר. והחלקים האלה של למה יש בכלל שיטפונות, אז כפי שאמרתי אני אדלג עליהם, אני לא באמת ארחיב את הנושא הזה, אבל התמונות הן באמת תמונות מרהיבות, תמונות מאוד מאוד מרשימות. כמובן שזה אסון נוראי לאנשים שחס וחלילה נקלעו עם רכב לתוך שיטפון במדבר, שזה, אני ראיתי בעצמי שיטפונות כאלה שמסעיות גולגלו באמצעות המים על כל המשקל האדיר שלהם, כמו עלה נידף במים, ברוח. יש כוח אדיר למים וזה הרסני בצורה, כמו שאנחנו יודעים, מאוד מאוד קשה. אבל לראות את התמונות, במיוחד מי שאוהב לראות איך מתחיל שיטפון במדבר, ואיך הכמות של המים מתגברת והולכת, אז בואו נראה ממש קטע מאוד מאוד קטן, של התחלה של שיטפון. דרורה, לא שומעים. נורא. טוב, יש אנשים שרצים ממראה כזה למראה כזה, זה באמת מאוד מרשים איך תוך דקות הדבר הזה הופך להיות כוח אדיר מטורף של מים, ובאמת אין דבר יותר מרשים מזה. Wait, can I interrupt you 1 second? The terrible thing about that video you just showed was the car. The car, the people that drove there in a car, they drove in areas that they weren't supposed to drive. And then it causes big problems for the desert area there, because this is right next to my house, and we fight this all the time. אני אותך מדברת למרות שאני לא מבינה איך. אני מקוטעת? No, we could hear you. Oh, because people go there in their cars, and it's a big problem. This is very close to my house, and we have a big fight against these people. If you saw the car in the video, this is one of our big fights. Wow. See, looking at videos in a different eye. Good. It was an exercise now. טוב, אז על הסיבות למה יש שיטפונות, אנחנו נעבור מהר. מה הגורמים המעודדים שיטפונות, מי שירצה לעיין בזה כמובן מוזמן. אנחנו מדברים על
למשל סופות חזקות, סופות של גשם חזקות, הפשרה מהירה של שלגים, אירוע של הרס פתאומי של איזשהו סכר, או אירוע שמקורו בים, כמו למשל סופות, כמו הוריקנים שמגיעים מהים. גם לגבי שיטפונות מדבריים אנחנו נדלג מהר מאוד. יש כאן הגדרה של מה זה שיטפון, מה שקורה בערוצי הנחלים במדבר, שהם בדיוק מתאימים להגדרה של שיטפון. זה גם אזור שהוא מאוד גדול מבחינת תכולת הערוצים שהוא מוביל כמים, ולכן הגודל של הערוץ פה משפיע על כמות המים. סופות הגשמים במדבר הן פתאומיות, המסלב והקרקע לא יכול להכיל ולא מחלחל את המים, והמים הופכים להיות נגר עילי, מעט מאוד צמחייה שעוצרת, או שהשורשים שלה יכולים לשאוב את המים האלה. בקיצור, במדבר מתקיימים כל התנאים האפשריים להיווצרות שיטפונות. פה יש דוגמה של למשל נחל פרן, עוד לפני שהיה גשר, ואנשים עמדו יום שלם לחכות שהמים ירדו כדי להיות מסוגלים לחצות את הכביש. אילת לא פעם אחת נפגעת משיטפונות, המבנה המישורי שלה יחסית וכמות הנחלים שזורמים למפרץ בעצם גורמים ללא פעם לאירועי שיטפון. אבל אני רוצה להתעכב יותר בהיבטים שקשורים לשינויי האקלים, כי זה מה שמאוד מעניין עכשיו, במיוחד תדגיש את הדבר הזה גם המרצה האורחת שלנו, טל, והנושא הזה של שינויי אקלים מחייב אותנו כמורים, לדעתי, לתת מידע גרפי לתלמידים שלנו. כל הנושא של אוריינות מדע ואוריינות מדעית מאוד מרכזית, במיוחד היום בתקופה שפייק ניוז וחוסר ודאות בתחום המחקרים שמתפרסמים, והחובה של כל אזרח באשר הוא אזרח להיות מסוגל לסנן בין שקרים לבין אמת. אז כל הנושא של אוריינות מדעית, קריאת נתונים, קריאת גרפים, קריאת טבלאות נתונים, קריאת מודלים ויכולת לנתח בצורה מושכלת חומרים שמתפרסמים במדיה, והיום כל אחד יכול לפרסם מה שהוא רוצה במדיה. זאת מיומנות שבעיניי היא לא רק מיומנות חובה לנו כמורים, היא מיומנות שהיא נדרשת היום פי כמה וכמה, במיוחד להבחנה בין עובדה מדעית לבין דעה. ובעיניי כל מקצוע, כל מי שיכול לעבוד עם התלמידים שלו על היבטים שקשורים בהבחנה בין דעות לעובדות, בהבחנה בין מה מדעי ומה לא מדעי, בהבחנה של מהי מהימנות מידע, מהי מהימנות מקורות מידע, איזה מקור הוא מהימן, ואיזה מקור הוא לא מהימן, או קנוי, או שילמו כסף כדי שהתוצאות שלו ישתנו, הוא בעיניי נדרש במערך החינוך של היום. אז למשל גרף כזה, שיש בו הרבה מאוד מידע, לא הייתי נותנת אותו לילדים, אבל למורים זה גרף שהם יכולים לראות פה בצורה מובהקת מה קרה מ-1850 עד שנת 2020, איזה קפיצה מטורפת מתרחשת פה בהתחממות הגלובלית. אז הגרף הזה באמת, יש בו הרבה אפור, הקו הממוצע הוא ממוצע,
אבל מה שאנחנו יודעים מלפני 2 מיליון שנה, זה לא בדיוק משהו שאנחנו יכולים חד משמעית להיות בטוחים בו, לכן יש הרבה אפור פה, הרבה אי-ודאות. הטווח מאוד רחב, אבל סך הכל אנחנו רואים שגם אם הטווח הזה כל כך רחב, עדיין אנחנו רואים את הקפיצה המטורפת של הטמפרטורות בכלום שנים האחרונות, מאז המהפכה התעשייתית. אז כאן יש גרף יותר ידידותי, אפשר לראות מה התרחש מ-1880 עד היום בהתחממות הגלובלית, וזה יותר פשוט לראות, אתם רואים שיש עונתיות, יש עליות וירידות כל הזמן, זה לא קבוע, רק עולה, אבל יש מגמה, והמגמה היא מטורפת של התחממות עולה. ואנחנו יודעים שחצי מעלה התחממות גלובלית, זה אומר שבמקומות מסוימים ההתחממות של 5 מעלות ו4 מעלות, במקומות אחרים 0 מעלות, זה ממוצע עולמי. אבל ההשפעה היא אדירה, ויש לה גם השפעה על סוג כזה של גרפים. פה אנחנו רואים למשל הבדלים ביבשות השונות בכדור הארץ, איפה יש עלייה בטמפרטורה ואיפה יש אותו דבר, חוסר שינוי. אנחנו רואים שגם החלוקה במקומות השונים בעולם היא לא זהה, יש מקומות שמתחממים יותר, בעיקר בכדור הצפוני, ויש מקומות שלא מתחממים בכלל. אז סוג הזה של נתונים, כמו מפות, שהן מפות עם מידע מספרי, נכון שהמורים לאנגלית לא בדרך כלל חשופים לו, אבל בעיניי נורא חשוב להקנות את המיומנות של היכולת להבחין באוריינות המדעית אצל תלמידים, כי זה בעצם הכלי המרכזי שלהם אחר כך כשהם שומעים כל מיני קשקושים שאנשים מפרטים על מניעת חיסונים ועל בעיות עם הקורונה ועל מחקרים שמתפרסמים בכל מיני מקומות ואין להם שחר והם לא מבוססים על שום נתוני אמת, ובעצם הילד, אם הוא לא מסיים בית ספר, אין לו שום מקום אחר לקנות את הידע הזה, כמובן באוניברסיטה, אבל לא כולם מגיעים לאוניברסיטה. אז בעיניי, מה שהמורים עושים בתיכון, בכלל בבית הספר, גם חטיבת הביניים, יש כאלה שגם ילמדו מקצועות שאין להם בכלל קשר ויכולת לנתח סוג של נתונים. אז בעיניי, בוא נגיד שגרף כזה זה מסובך ומורכב, אבל אפשר ללמוד ממנו דברים. גם גרף כזה הוא לא פשוט, אבל מה הוא בעצם אומר? אם מסתכלים תמונה, אז הוא בעצם מראה את העלייה הממוצעת של הטמפרטורה, והוא מראה את העלייה בתדירות, בכמות הפעמים שמתרחשים אירועי חום קיצוני או קור קיצוני, כי יש מקומות שיש בהם התרחשויות של קור קיצוני, וירידה בממוצע המשקעים, ועלייה בתדירות ובעוצמה של הבצורת, שהיא חלק מההתחממות הגלובלית, ועלייה בתדירות של שריפות, שהיא עוד תופעה שהיא נלווית להתחממות הגלובלית, ועלייה בתדירות של אירועי גשם קיצוני והצפות, שזה העניין שלנו פה, לגבי מה שקורה בהקשר הזה של שיטפונות. אנחנו יודעים, ואנחנו, ברור לנו, מכל המסקנות, מכל המחקרים שמתפרסמים, שככל שאירועי הגשם התרבו, וזה מה שצפוי, חוסר ביטחון בסוג האקלים, והאקלים משתנה, ואירועי הקיצון, גם אירועי הגשם מתרבים ונעשים יותר שכיחים, יותר קרובים זה לזה, ועם עוצמה הרבה יותר גבוהה, אז גם המערכת הטבעית של הקרקע לא יכולה לספוג כמויות כאלה של גשם, וגם המערכת העירונית של הביוב לא יכולה לספוג את הכמות הזאת של המים,
אם לא ינקטו מעשה בערים, אז אם אנחנו מסתכלים למשל על המפה של שטח בנוי בבאר שבע, אז אנחנו רואים שהריבוי של השטחים שמכסים אותם בבטון ובאספלט גדלים והולכים עם השנים, וזה מכסה את האפשרות של המים לחלחל עוד יותר פנימה לאדמה. אז בערים אנחנו צפויים לאירועי שיטפון עוד יותר תכופים, והולכים ומתרבים ונעשים יותר מסוכנים. זה השטח של באר שבע שאנחנו מסתכלים עליו, כמה הוא גדל בשנים האחרונות. שטח עירוני זה אומר שבעצם יש יותר כבישים ופחות חלחול של גשמים לתוך הקרקע, ומה שאנחנו רואים שמבין כל האסונות המתרחשים בעולם, אז בעצם גורם המוות והנזקים הכי גדול, לא רק בישראל, בכל העולם כולו, זה שיטפונות. ומבין כל סוגי השיטפונות, שיטפונות פתע והצפות עירוניות, הם גורמים להכי הרבה נפגעים. אנחנו זוכרים מה שקרה בנהריה, אנחנו זוכרים מה שקורה בחיפה, לא פעם. שאלה, אפשר? קצרה? השאלה שלי, היום בעיצוב, כשעושים תכנון עירוני, כן. לא נותנים על זה את הדעת לאור האירועים שכבר קרו? בשביל זה הבאנו את טל שתדבר בדיוק על הדברים האלה אחר כך, אחרי סטיבן. זאת שאלה גדולה, שאלה מאוד גדולה, כי אם ראש עיר יכול לבנות על הכביש המוביל את הנחל העיקרי בעיר שלו, גשרים בלי תאום ובלי תכנון ובלי אישור, ולעשות כל מיני פעילויות כמו לאשר בנייה של קניון באמצע הערוץ של הנחל, שזה ברור שבשיטפון הראשון הקניון הזה יוצף וכל העיר תתמלא במים, זה ברור לגמרי. אז שאלה טובה, מה הכוח של גופי התכנון מול ראש עיר כזה? שאלה ממש בעייתית, וכן, אחת התופעות שאנחנו באמת מדברים עליה, זה בדיוק תכנון מרחבי, איך אנחנו לוקחים אותו בחשבון. כשאנחנו יודעים שזה מה שצפוי, כשאנחנו יודעים שזה מה שיתרחש ויקרה, אז... אבל בנהריה זה פעם ראשונה שדבר כזה קרה, נכון? בנהריה? מבחינת שיטפונות, כן. לא פעם אחת ולא שתיים, ולא במקום אחד, בעוד מקומות. לא, כאילו, באותו אזור, כאילו. לעיר הזו יש היסטוריה, כי הנחל עובר באמצע העיר. הכביש הראשי של נהריה, הגעתון עובר בו. אז אם לא יודעים לתכנן את המערך של המעבר של המים של הגעתון בכביש הראשי של נהריה, ועושים דברים שמנוגדים לעצות של המתכננים, למרות העצות של המתכננים, אז זה בעיה גדולה מאוד. ומי עוצר את זה? מי שם סטופ לדבר הזה? שאלה טובה. נשאל את טל מה היא חושבת על זה. לגבי הנושא הזה של, יש פה למשל גם גרף, וגם איזשהו סרטוט, שאפשר להשתמש בו בכיתה. סוג כזה של סרטוט, גם סטיבן ידבר על כך, בהחלט אמצעי חזותי, שהילדים יכולים להבין יותר טוב את התהליכים, ולהעמיק בעצם בנושא הנלמד. אז לא רציתי להשאיר את הדברים רק כשחור, אז יש גם דרכי התמודדות עם שיטפונות והצפות, ולמשל להעמיק את אפיקי הנחלים, במקום לבנות עליהם קשרים, בעצם להעמיק את הנתיב של הנחל, ולקיים תחזוקה קבועה של הביוב ושל המערכות, ולהשקיע כסף בתשתיות של הביוב, שזה לא מובן מאליו, ולבנות סכרים במעלה הנחל
בעצם אמורים לאגור את המים כדי שלא יגיעו להמשך של הנחל, כדי שהמים יחלחלו יותר טוב מתוך אגם, וגם סכרים גדולים וגם סכרים קטנים שהתפקיד שלהם לעצור את המים מלהגיע למטה להמשך של האפיק שלו, ולהקים מערכות של חיזוי ולהימנע מהקמת יישובים דווקא בתוך הנחל ובתוך מניפת הסחף של הנחל, ולהמעיט בנייה ולהגדיל את הכמות של השטחים הפתוחים שיש להם חשיבות אדירה בקליטת ובחלחול המים בשטח העירוני. והתמודדות עם, אפשר למשל לראות את ההתמודדות בין מדינות מפותחות ומתפתחות, שזה נושא שלם, רחב, מאוד מעניין שאפשר להתעסק איתו. אז מה אפשר לעשות בכיתה עם הדברים האלה? אמרתי, הנושא הזה של, הנושא החזותי, הוא בהחלט נושא נחמד. אפשר לעשות ממש ניסויים בכיתה, יש פה הצעה לניסוי פשוט, על ידי זה שמשתמשים במשטח, באפר, מכסים אותו באפר ושופכים מים עם בקבוק, הכי פשוט והכי דבר שאפשר להראות אותו בכיתה, ולבדוק בשיפועים שונים, איך המים זורמים, כמה השיפוע פה משפיע על מהירות המים ועל הנזק שהמים עושים בקרקע, וכמה כמות המים משפיעה פה, אם יש לנו פתאום גשם פתאומי, איך זה משפיע על הנושא הזה של שיטפון. ואפשר למשל להתעסק עם מדינות מפותחות ומתפתחות. יש לכם פה המון קישורים בתוך המצגת שאתם יכולים לקחת אותם ולהסתכל איך התשתיות במדינות מתפתחות בעצם בעייתיות עוד יותר ומעצימות את הנושא הזה של שיטפונות. אפשר לעשות, חוץ מסרטונים, להשתמש בסרטונים ותמונות, גם לנסות לעשות השוואה מיומנת בין מדינות מתפתחות ומפותחות. אפשר לעשות דיון בכיתה, להקים ממש צוות ולייצר משחק תפקידים, שבו בעצם הילדים צריכים להיות אחראים על האיסוף של החומר, ולייצג גורמים שונים בתוך הנושא הזה של השיטפונות, כמו מועצות אזוריות, אתר רשות המים, אתרי רשות ניקוז נחלים וכאלה, בעלי תפקידים שונים, בדיקת חלופות, מה האפשרויות לפתרון. אז הנה כמה רעיונות לפתרון, למשל במעלה של הנחל, מה אפשר לעשות בתוך העיר, איך אפשר להתגונן על ידי כל מיני אמצעים טכניים פשוטים ולא מסובכים, להסתכל על מפות, לבדוק מפות, איפה יש באזור שלנו נחל שיכול לעזור לעלות על הגדות שלו ולסכן את היישוב שלנו, לבדוק בסביבה שלנו איפה זה יכול לקרות באמצעות המפות. לדבר על השגרה, כמה שהשגרה חשובה, כמה שהשטחים פתוחים חשובים בהקשר הזה. ושנייה אחת לפני שאני מסיימת, אני שולחת לכם משחקון, שאתם יכולים, יש כאן כמה אתרים שאתם יכולים לראות שיש פה משחקים עם הכיתה. קוויזלט זה הכלי הידידותי ביותר למורים לאנגלית בשביל אוצר מילים. אז אנחנו מכירים די טוב. מעולה. אז יש פה כמה כאלה, באמת דוגמאות של משחקונים, זה שלי. אתם יכולים לשחק גם בזה.
משהו של האזור ממנו זורמים המים אל הנחל. זה ידע, ממש ידע. טוב, אתם יכולים לשחק בזה אחר כך, לסגור את זה, אבל אתם יכולים להשתמש בזה גם לתלמידים שלכם. עוד משהו נחמד, קרן קיימת הקימה מצלמות במדבר יהודה, זה החידון של קק"ל, לא רציתי את זה. הנה פה, אתר רשות המים לחיזוי, אתר הפיקוד, איפה שמתי את זה? הנה, מצלמות. קרן קיימת הקימה מצלמות, המועצה האזורית תמר הקימה מצלמות, ממש כדי לראות התחלה של שיטפונות, ואם יש שיטפונות בנחלים, הנה נחל צאלים, אז יש שם מצלמה, ובזמן אמת, אם יש שיטפון, אתם יכולים לראות את השיטפון עם הילדים. אפשר לפתוח, וממש לראות בזמן אמת מה קורה בכל אחד מהנחלים האלה. ממש ממש חמוד. זה נחל ערוגות, מה קורה בכביש, אם הגיע שיטפון או לא. אם אתם שומעים בחדשות שיש שיטפון, אפשר להסתכל ולראות. אוקיי, תודה. המצגות שתיהן נמצאות בסביבה שלנו. Good. So thank you so much, Drora, for enriching us. And also we have some games, maybe during the break, maybe you would like to take some games. And now it's very special to introduce now again our English language specialist that the American Embassy gave us that opportunity to have him with us in our GeoEnglish classes. So Stíven, I'm giving it to you. The screen is yours, and good luck. Thanks, Drora. Thanks, Tammy. Thanks, everybody, for being here. Now, last time, I came back to you after a bunch of months. Some of you I hadn't met before. And we had a question, and it was about the Mississippi River. And so I just want to take as just sort of a transition. Just 2 days after I saw you guys, so the question was, are there dams on the Mississippi? Because I showed you a picture of New Orleans. And 2 days after I spoke with you, I went to Minneapolis for a meeting, and I'm in a hotel, staying in a hotel, go into the room, and boom, there's a picture of the Mississippi River Dam in Minneapolis. So that's 2 times in 2 days. So I'm just going to show you that picture. I forgot who asked the question. Does anybody here remember who asked that question? Maybe it was someone who's here now. I can't see everybody's names. But this is what on the bottom right is the image I showed you. This is in Minneapolis, you see on the map to the left. This is a river system. Oh, there we go. Sorry. And the New Orleans at the bottom. So interesting. Look how large New Orleans, the mass of flow, and the Minneapolis is quite small. That's because it's so much above these other tributary rivers, right? So I just wanted to share that with you because I thought of you all because of your question. So I'm going to stop share. And yes, so in Dora's presentation and in what I just showed you, we have graphic information that is important for understanding the content, but it's also important for being able to develop English language, speaking and writing, particularly interpretation, and then speaking and writing related to that graphic information. So that's one of the points that I want to go over with you all today. So graphic information and geographic reasoning, okay? But before we get to that, and after the Mississippi River, I wanted to go back to another part of last week's session,
because it was quite fast how the ideas were presented, and there was a graphic that I wanted to return to. And I'm going to put in chat the slides that I'm going to show. They're here. So you can, if you have a device, you can open it up. I will screen share, but these are, and I'll just put Stephen's slides. Okay, so in chat you have those. I'm going to screen share. And my question for you, I'll show the question, and you can respond in chat, is where to put English? Where to put English in a module? So I'm going to share, and that's Mississippi River. And here we are with last week's graphic. I have a larger one I'll share in a minute, but so if you want to just take a minute and respond in chat, because we've got a number of folks now at our session, where to emphasize English in a CBI module. This is from last week's Leicester 2017 model, right? We'll talk about this in a minute, and we have questions on it. We can do question and answer, but I wanted you to take a minute. And if you had a thought that you'd like to put into chat, where to emphasize English in a CBI module, a GeoEnglish CBI module. So if you want to take a minute and put a question or a response to that, you can also put a question in chat. And if we don't have any of that, we'll go to our next slide. So I'm going to show you this. This is our next slide, but just take a minute. And I wanted to see if you had questions or comments about where to emphasize English, and chat function is probably best for us. And I don't see chat, so I'm gonna have to stop. I have a quick clarification, if that's okay. Are you talking about emphasis on English? Hadar, hi. Go ahead, yeah, you can verbally, that's fine. Yeah, my quick question is, are you talking about, when you're talking about emphasis on English, are you talking about us as teachers, or are we talking about the other way around, for the students to use their English? Okay, so good question. So are we talking about teaching objectives or learning objectives? Mm-hmm. I think the learning objective is the starting point, right? Okay. So we can have teaching objectives that aren't learning objectives, because we're managing our the entire course, we're managing our own relationship with it, we're our own competency, we're learning about Geo while the students are learning about Geo, but it's student learning objectives, both language learning objectives and content geography learning objectives is the starting point, right? So that's a great question for us to think about. So this means that us as teachers providing whatever we provide, the sequencing of activities, the scaffolding, the whole module materials, and this is our flow here based on the model. So I see some responses, and I just want to channel back. Okay, so we're using some of the language of our model here. Awareness and guided practice. Okay, let's take a look at how they're different. I'm reading from, I don't see the name in the chat, but differentiating between awareness, the awareness phase, and the guided practice phase. We'll get to that. And let's see if there's anything. Can you explain your diagram? Because I really don't see what I'm looking at. Okay, is everybody able to see the screen? Are you seeing the sections of the first noticing awareness guided practice? Are you all seeing it? Yes. Okay, so if you're teaching a module, if you're taking some of the information, for example, that Drora presented, if you show that video, which doesn't have a lot of language in it, so it's not necessarily useful for the language part, but some aspects of the content, right? While you're making the content, while you're presenting the content either in reading, I understand a lot of the GeoEnglish texts are in reading, the reading form.
if they're reading or if they're audio, video or audio, it doesn't matter. Think about where you're going to pull out from that text a noticing, something to notice. So we can notice if we have content objectives about how to understand flooding and the river systems and the flow patterns and flow behaviors and things like that. That's based on content objectives, but on language objectives, we can also identify in that noticing activity, what are we going to focus on? Last session, we looked at things like the action sheets, which are on Moodle, and the action sheets are a way of doing vocabulary and other parts of grammar and language for noticing for student action. But we as teachers should think about what am I going to emphasize? What am I going to highlight in the initial noticing? So the focus on content, yes, but also we're aware that in that content, in that text, we have some language feature we're going to emphasize, vocabulary, grammar, paragraph structure, depending on where we are in our course. And then after that noticing activity, which is primarily about content, it's primarily learning about a geographic system, right? Like flooding, river basin flooding. After that lesson on one day, it can be the next day or later, an awareness activity. Any thoughts about what that might be? If we do something that's very much, the noticing is input, a lot of information is going in. What might be valuable, and it's particularly thinking about English teachers in the room, what might be valuable for an awareness activity? Any thoughts? You can verbalize them. I would, if I was teaching the Mississippi River, Yes. I would teach location. I Okay, would teach longitude, latitude lines. I okay, would try to teach climate. I might teach historical background for different races of people. okay. Basically, Okay. I would measurement, since it's the third largest river, I would maybe teach measurement. All right, so a lot of what I'm hearing from Uri is a lot of vocabulary and some other cognitive processes about content. Vocabulary could be focusing on language and focusing on forms of words, parts of words, the roots of words and things like that. That might also go in an awareness activity. Studying collocations, this word goes with that word, right? I would also, if Go that's ahead, okay, Please. I would also try to see if I can make a connection to their world in awareness, just so that, you know, the words, the vocabulary will also be in content, not just to the text, but also to things that they are more familiar with as part of the scaffolding, maybe. Great, great. So if particularly if we're talking vocabulary, a lot of the geographic terms may be low frequency in life, and even in their first language, right? Watershed, right? A word like that, the river watershed. And so making a real world reference to student experience, even if they don't live by a river, images, absolutely, for activating prior knowledge and for making it real for students. So awareness could also be activating prior knowledge. Absolutely. Awareness, oftentimes what's most useful about in an awareness activity is a deeper analysis of the text itself. And then when we get to guided practice, have more about the student's world. Because the awareness activity, and this we'll get to in the second part of what I want to talk about analyzing graphic information for reasoning. Awareness activity, if a student has just spent a good amount of time on a text, maybe they've read it at home, and then you've gone over it in class. So that's 2 times they've looked at it.
that information in it, if it's written, if it's a reading activity, it's written, or if it's a speaking activity and either you get the transcript, you write it out, or you get the closed caption and you write it out, or you're listening to it. There's a language lesson embedded in that because that's full of features, linguistic features that you as a teacher pull out and emphasize. And so the awareness activity, the best way to do it in terms of where to emphasize language, which is our question here, is to keep with the text. Keep with the text and isolate a small section of that text and pull out pieces, okay? Then guided practice is, if you think about like a higher order thinking, which we went over, well, we didn't go over last session, application, when you apply knowledge, you're like the third, you're starting to get toward higher order thinking. Guided practice is taking it away from the original text and putting it into some other use. The guided practice, we're starting to go closer to the student world. So a guided practice, actually, I'm going to go to this one here. So if you look at this, these are the 4 sections. Awareness and guided practice are highlighted because that's language heavy. Noticing the very first is content heavy. Autonomous practice is also content directed. It's full of language. Oh, I keep hitting that. So if you think of the action sheets that we did, where you're pulling words in the awareness, or you're pulling structures, right? And you're describing, you're analyzing, you're discovering rules, you're developing meta language. What is meta language? What is that? We haven't gone over that with me, at least. Any thoughts? When I say meta language, and I'm thinking about language. Yeah. Go ahead, say more. Well, you're thinking about the language. You're not just you're thinking about it. Like, why is it this way? Why is it that way? How does it work? Oh my goodness, that means this, right? Yes. Making connections about language itself. Exactly. So we use language without thinking about it often. Right now, we're using language, and we're not analyzing unless we're pushing our competency, unless we're speaking about an area that we're not competent, we're not comfortable in. Then we start to analyze. But normal communication is not as analytical as when you pause and you do exactly what you're saying. You look at how things are the way they are, and you develop language about language. Meta language is language about language, to be specific. Grammar is a type of meta language, but it's only one kind, right? So awareness is meta language about the target structures from the noticing. Categorizing, this is this, that is that, right? So these are generally a little bit on the lower level of higher order thinking, and then they get higher with the guided, and then higher with autonomous. Some things here that teachers do quite often in language class often is substitution, manipulation, completing what is incomplete. Interlanguaging, has anybody used that term, interlanguage? Has anybody heard that one before? That's definitely a meta language term. Anybody? Is that going between the 2 languages that you have? Yeah. So it's sometimes the awareness part shouldn't necessarily have interlanguage. You should really focus on the text, in the target structures. But when students are starting to produce, sometimes it's helpful for them to use a language they already have, just as you said it. So, for example, is it cognates? Is it cognates? So cognates is actually in the target language. So if a student is able to use an English language word to describe something that they know is from the same in their own language, that's actually the same as using English. They just happen to have that awareness point. Interlanguage is using their most comfortable language in spots, in spaces that they're not fully competent to say it yet in English. It's transitional often. So interlanguaging, you go toward the English
as the course progresses, as even the module progresses. But if a student needs to use it, it's in this space, this sort of guided practice. So is it, I've got quick questions on that, sorry. Go ahead. Yep. My question is it to the point where they speak in English, but if they're stuck on a specific word, use Hebrew sort of thing? Or are we talking about like giving an answer in Hebrew using English? It's a big difference. Yeah, it's interlanguaging is more focused on student production and student awareness. And if they're not able to say it entirely in English, that bits of it they can say. Now, us using students' more competent language for instructions, that's really about what kind of model of CBI you're going toward. We can talk about that at another time, about whether so using, as you mentioned, using Hebrew to describe something is that's more of a sheltered model of concept-based instruction versus a total immersion. Nobody can do total immersion, especially with complex competencies like geography, where the students may not know in any language about river systems. So 100% immersion, 100% of the time is unrealistic for the first year. I mean, if there's multiple years in your years 6 and 7 or whatever it is, sure, you can have total immersion. But most CBI models are somewhere between total sheltering, meaning using the student home language, and total immersion, somewhere in between. And we can talk about that next session. I've got some information on that. Thank you. If you guys if that's something that you guys would like, you can give that feedback at the end of today. And that will get back to me and we'll come up with something. So I really appreciate that question. Thank you. Okay, so and then autonomous practice, it's freer, more applied to something else. So we're talking about activating student prior knowledge. You see that over here, and that leads to, I don't think you can see my cursor, but in the sort of the sheltered, guided practice, leading toward autonomous practice, where the teacher still is monitoring. You're still keeping in mind whatever it was, that target structure you pulled out in noticing, that target structure that you identified in awareness to have students pay attention to, the target structure that you isolated and you put in simpler sentences or simpler practice that you were really monitoring in guided practice, and then also in autonomous practice. You don't just simply let them experiment with it. You let them experiment with it a little freer, but with your feedback. So if you see it as a kind of, if I go back to the kind of the funnel, this sort of this hourglass shape, you see open at the top, open at the bottom, but the teacher's still there at the top and the bottom. And this inner part, focus on language, that just means it's more intensively focusing on what target structures you're looking at, whether it's vocabulary, as Uri pointed out, or whether it's meta language, or whether it's a grammatical function. But the teacher, or the scaffolding, or the monitoring of student performance still continues in the autonomous practice. It's not enough just to let them, usually, not enough just to let them use it. Autonomous practice is still teacher monitored. So this is from last week, and I'm realizing that time's ticking. So I'm going to stop share for a minute. And how are you guys with this? Can we move on to our last bit, because we have got a speaker today and I don't want to eat up too much time. We're good with it. Thank you. Good. All right, We'll thanks, Hadar, go for your- over the presentation. If we have questions, we can ask next time. Please do so. And that's how this came about, because you guys asked. Perfect. Right? So asking is good. You know that, you're teachers. But I'm saying for the way that we organize our sessions, your input is essential. In fact, what we're going to do now in the remaining 7 minutes, because that's how time goes, is I'm going to
plant the seed, just like we did with this image last time, about the graphic information and geographic reasoning. I'm going to show you a model. And then on the 20th, when we have our session, we can do a little more elaborate. So that's with the idea that you guys go to Moodle and you check it out, you think about it between now and then. Is that something we can agree on? Are you guys using Moodle in that way? Are you accessing materials after a session before the next session? Yes. Okay, I mean, you don't have to say yes or no, but I'll put it in a request. For the 20th, please go through what we're going to go through now, because that will make our time go a little smoother. Because you're going to, apparently, Tammy and Drora have some interactive virtual reality, like some really interesting things on the 20th, including going sometime with the Geo part, English part with me. Okay, all right, so moving forward, thanks for that, those comments. Moving forward about, if we in our minds remember Drora's section, a lot of that information was carried to us by graphics, right? Not the least of which are maps, which we're not going to focus on map graphics now, because the 3rd of January is very map centered. So maps are a GeoEnglish graphic feature, a major part. But there were a bunch of other types of graphic information. So I want to ask you guys, and I want to share screen again. It's another question. Oh, here we go. And when my slides decide to work. Yeah, all right. So when you have a graphic like this river system that you're seeing, does that help clarify content as it is, or does it confuse content? And I'm thinking about your students. If you come across in a text or a video or something you're showing to the student like this, clarify or confuse, if it's just plopped in there, what do you guys say as teachers? Is something like this clarifying, or primarily clarifying, or primarily confusing? Can you guys? Confusing if there's nothing with it. Confusing with nothing with it. Okay, what else? Just you guys can just verbalize your response. There's also like there's information. First of all, it's small, it's in English, and not necessarily familiar to them. Okay, so confusing. Yes. If it's just, okay, great. Anybody else? It's not showing the process. I mean, we're talking about river systems, and there should be a process here, and it's not showing the process. So I think it's confusing. Yeah, so there's no background. It's just flat. It's a two-dimensional flat jumble of images and words. So thank you for those comments. That just made the next couple minutes easier and smoother to present. My contention is that we need to really teach graphics so that they go from the confusing to the clarifying, and the students become proficient in graphics and they actually appreciate them. They can really make it clarifying, but we've got to teach that, and we have to teach a certain logic to them. And I've got some materials for that. As I said, we'll sort of plant the seed now, but we'll harvest it on the 20th a little bit more. So, but let's go through, because I've got just a couple more minutes today. We're going to go through this. Oh, okay. So a brief run through what I mean by graphics are, we've got, I can't see my own screen here. Diagram. We've got tables. This is rainfall. We've got bar graphs, longest rivers in the world. That was last week's question, remember? There's the Nile. We've got bar graphs over time. We've got flow charts. Usually flow charts we think of as like computer like programming, but this is a flow chart about river flows. Why not, right? Because the drainage system works that way. And then we have thematic maps, which we're absolutely not touching now, because that will be on the 3rd of January. We're gonna have the whole best part of the session on thematic maps. What I'm
want you guys to think about is a diagram. So if we see here, there's features of a river, and if it's even this one has got some nice drawings, it's very, in fact, I think this is from the Geo textbook that you use, the middle school Geo textbook that you're using. It's got graphics, literally drawn graphics, labeling, but in itself, it's quite confusing. There's words that are very low frequency words, basin. We just learned about that one from Drora, but you know, in common English, we're not going to see those words. So the first thing that I'll suggest now is that if you're going to analyze it, or just describe, interpret, and analyze a diagram, the students need to have their present and past tenses, particularly present tense, because even if this is dated, you can use the present tense for facts, right? A fact, something, a diagram is something presented as factual. If it's dated and there's a process that happened at a certain time, past tense. So students should have present and past tense already at a working knowledge. And the past participles, which you've got a link either on this or the next slide, is something also, because a lot of times you're using passive voice with a past participle, like not like this one here, we'll get to in a minute. So the past participles is often a target structure. So if I were to teach diagrams, if I were to teach this diagram, I might find a text that that was not in this particular, in the content area, but not necessarily related to the features of a river, that signaled passive voice with past participles, because it's quite useful, as we'll get to in a minute. Okay, so I'm going to suggest, and I know we're just about over time. I want to run through my slides here. 2 points in order to help students turn a diagram like this from a point of confusion to a point of resource. Point one, what am I looking at? What is it? So very simple. This is a diagram of, it shows. All right. And noticing here, passive voice, and then all present tense for fact. That's like step one. And that's actually a lot if a student can learn to develop that. The second is point two, is a detail to interpret. And this is something that you could guide them toward based on how you're going to do autonomous practice later, right? Here's some examples. I'm not going to go through them in detail, but the be form for identifying action words that are based on river behavior. Because rivers aren't human, there's going to be a lot of passive voice and with past participles, like the river is filled with water from the mountains. Even though that may seem like a very elementary sentence, the student is able to say that. It's actually quite complex, and it shows high knowledge of the features of this river system. All right. Being aware of time, and this you'll see on Moodle, there's the 2 parts. What am I looking at, and what are the key features? This should be available to you guys on Moodle. It will be between now and the 20th when we meet. And we will go over this, because this is something you could give students, because it's giving sentences that could be verbalized in written or spoken form about this. And then notes. These are notes for you guys as teachers. You could simplify them for students that says what this is, what's going on in this sentence. That's about what I've got for you guys now. I've gone 3 minutes over. I'm going to stop. So can we pause it now with you guys' permission and give feedback about any of this you might have questions on, any of this you want more supported practice on the 20th? That's awesome, because you guys will have the final session where you're in breakouts. Give that feedback. But I'm going to transition back to Tammy now. Yeah, and I to our think, guest okay, so thank you, speakers. Stephen.
Thank you, Okay. Stephen. And Thank you also, guys for like, your questions. what? Sorry, Stephen? Thanks. Just Thanks for wanna your ask comments. you? Thanks for your Right. comments and questions. Okay, back to you, Tammy. Right. Thank you. And as you know, like the link to Stephen's presentation and also to Drora's presentation is all on the worksheet that you're going to get to the forum, right? When we work on the forum, so we have the 3 links, so everything is there, and also on Moodle on its own. So I think now it's time for a break. Nachon, it's time for a break. So let's be back here at Drora. What do you think? Drora, באיזה שעה? חמש ארבע. זה קצת אחרי 14 דקות לפני 6. Okay, so it's going to be 5, okay, a quarter to 6, okay? Okay, 5:45, okay? Okay, bye. Good. Oh, shit. Oh, shit.
מנהלים.
Okay, we're back. I hope you had a great coffee break. And now we're honored to introduce our guest speaker, Tal Rטנר, and she's from the Drainage Authority of נחל קישון. And in Hebrew, it is רשות הניקוז של נחל קישון. And you're also, right, you are in charge of like the education and the environment department. So you're welcome to our Zoom. And okay, you could take it from here, okay? Thank you very much, Tamar. I'll start in Hebrew. I'll just tell you that בעברית. אני אקיים את ההרצאה באנגלית, אבל אני אשלב מילים בעברית, כך שזה יהיה יותר fluent. I want to say something, Stephen, isn't it interlanguage? She said that she's going to combine English and Hebrew together, you know, kind of like a complexity of things. So maybe it's interlanguage, right? Okay. It's just easier for me, but if you want to define it this way, fine by me. Thank you. Okay. Do you want me to share my presentation, or will you? I have my presentation with me. Can I share it? Right. Yeah, sure, go ahead. Okay, great. Just a minute. Okay, so hello everyone, I'm Tal, and I work in the Kishon Drainage and Stream Authority. We are an authority that is in charge to all the Kishon watershed, quite a big watershed of 1,100 square kilometers. And I want to tell you about the way we manage runoff in our watershed, in the watershed we're in charge of, in order to להתמודד with to cope with all the challenges due to climate change and more. So, if we talk about climate change, these photos are from Haifa area at the winter of 91-92. Some of you may remember this winter. It was a very חורף משמעותי with a lot of rains, and we had a lot of floods and flood damage in the Haifa Bay. And that was 30 years ago. Now let's look at the last decade. January 2013. It was also a very strong winter. In our watershed too, in the Kishon watershed, we had all kinds of events. And afterwards, December 2016, January 2019, and 2020, where we had casualties, and in Nahariya and in Tel Aviv, people lost their lives because of flood damages. Now, our duty by law is to prevent or to decrease the risk of floods. And at the same time, we have another role, which is to restore the streams in the Kishon watershed. And how do we do it? How do we cope with this great challenge? So this is the Kishon watershed. I told you it's one of the biggest watershed of the coastal rivers in Israel. And it starts in the Jenin, in the Palestinian Authority, goes through the Emek Yizrael, Jezreel Valley, I think that's the name in English, and it reaches the Haifa Bay, where you can see these are floods that we anticipate, and you can see all the downstream, the Kishon, the Haifa Bay, מועד לשיטפונות. The risk is very high, and in order to meet this challenge, to prevent the risk of floods, we have to do all kinds of actions, to combine many actions, and I'll tell you more about it. So we talked about climate change, which is one challenge. We see
more אירועים חזקים של גשם in the last decade. Not necessarily more משקעים, if we talk about it annually. We don't see more, but we see fewer events, rainy events, and very, very hard events. And we have other challenges. Here you can see the areas that are developed in our watershed, in Nazareth and Haifa and Krayot and Afula area. Now, all these places that have buildings and infrastructures and roads, all those areas, the water can't penetrate to the aquifer, and we have more runoff. And when we have more runoff, we have more floods. The risk of floods is increasing. And here you can see we work with הסתברויות. So הסתברות של 1 ל-100. You can see the downstream of the Kishon, where we have Kiryat Ata and Kfar Bialik and Haifa. These are all places that are in high risk of floods. Because they just build these cities where the floodplain of the Kishon is. So it's a problem. Some say that they should have built the Krayot 2 meters higher than the current height of the buildings in order to prevent this risk. And in Israel, the demography is such that we see more and more people that want to find places to live, and we have to build more and more houses and have more runoff because of that. So this thing is תהליך מתמשך. So שינוי תכסית and שינוי אקלים. And also in the past, they used to change rivers and streams and make them channels in order for the water to flow more easily and faster. So it can create a solution locally, but if you look at it on a wider perspective, on a watershed perspective, channels create problems because the water rush to the downstream of the basin of the streams, and there we have the higher risk of floods. So you have to think in a perspective of a watershed in order to find solutions to. Excuse me, what is שינוי תכסית in English? Did anyone say? It is land cover. Yes. Land cover. Okay. Thank you. You have on the ground. So let's talk about solutions. As I told you, there's not one solution that we can find that will really solve all these problems. We have to find many solutions and combine different kinds of solutions. So the first one is retention of water. And in order to do that, we have to plan the retention. When you think about all the watershed, we take the watershed of the Kishon, which you can see again, and we מחלקים אותו to sub-basins. And we calculate for each sub-basin how much water in different הסתברויות. איך אומרים הסתברויות? Probabilities. Yes. Probabilities. In different probabilities we'll get. And then we can find what is the best area for us to retain water. And this is downstream the Kishon, and all the blue areas that you see, these are not lakes. These are areas that we can stop the water from reaching downstream in hard rain events.
And then we retain the water for 24 hours, 48 hours, and we let them re-release them after the risk is lower. So this is a picture that you can see Mechlaf Somech, the Somech junction. And you can see something like that looks a bit like a pillbox. This is actually a gate on the stream of Somech. And when we have an information that the rain is coming or the elevation of the level of the streams, we just lower the gate and we start to לאגום מים in this area, as you can see. And you can see it's next to a road. Actually, we worked with Netivei Israel in order to find these solutions, because when companies build their infrastructures, this road costs a lot of money. So in order to prevent floods, we can add a small amount of money and create this area that is actually agricultural area, and we compensate the farmer in these events. And here is another example, not far from Somech Junction. טל, מחייבים את זה בתשתיות? יש מישהו שכופה את זה, או שזה נתון לרצונו של המתכנן ושל הרשות? As a stream and drainage authority, we are in charge of the streams. So all the planners have to go through us in order for us to לאשר תוכניות. Okay? So these are some of the הנחיות that we give to the מתכננים in cases that we think that this is the best solution. So we tell the planners of the road, please build this in this area, and then we will allow you to proceed with your plan. So I think it's a win-win situation, because we find really this solution very helpful and very cost-effective. And for the road planners, it's not really, it's something that is minor compared to the עלות הביצוע של כביש. So here we see in מחלף גילעם something like 200,000 square meters of water. These are a lot of water that will prevent from reaching downstream the קריות area. And here's another example, Agam Baruch, which is an area that was flooded in Emek Israel. Historically, it was built to catch water for agricultural use, for irrigation. And after a few decades, they created a מאגר צד that you see in this picture. And the area around it, which was once the Lake Baruch, became a floodplain, an area that the water that comes from the Kishon River and one of its tributaries are collected in this area and are pumped to the מאגר צד, to the reservoir, מאגר צד, reservoir next to the stream. Side reservoir. Side reservoir. No? Yeah. And here, because we live in a very small country, and we want to see, when we use this an area, we want to see many shimushim. We want to see many benefits. So we hold the water in order to prevent floods. And חברת מקורות use it for agricultural use. And we also plan park here, and which supposed to restore the ecosystem that was once very אפיינה את עמק יזרעאל, המערכת שאפיינה את עמק יזרעאל לפני שניקזו אותו, לפני שנעשו בו הרבה עבודות. As it happened, this area is very close to the Air Force base. So nowadays we can't really promote this plan, but
you can see the thinking that we would like to retain water in order to prevent floods and get more targets out of it, get more benefits when we do this kind of project. And here you can see pictures from Lake Baruch. When in winter, we see these floods, and these are very unique habitats. And again, these water also are used for irrigation. Okay. So how do we do it? How do we manage the runoff in all the watershed? First of all, we look at the rain. We have a map of the current rain in our phone, okay, so we can understand the current situation. We also have, you can see on the left, how high are the streams, how high הרום שלהם, הגובה שלהם, due to the floods. And we can, as you can see, open and close the gates from our telephone. And we can also see the ספיקה, אני לא זוכרת את המילה, The rate of flow, the rate of flow. The rate of flow. Yeah. Okay. And we calculate all this data in order to find the best solution in rain events. Here is another project. You can see Bazan, בתי זיקוק לנפט, in Haifa Bay. And you can see a project that we've done in order to להעמיק את הקרקעית של הקישון ולנקות אותה. הקרקעית, the bed, the קישון bed, although the קישון is not polluted as it was once with chemical pollution, the pollution still stayed in the sediment of the bed. And this was a very big project in order to treat this contaminated sediment. Here is the area of the project. It's downstream the קישון, near בתי זיקוק. And this is like the outlet of the קישון to the sea. So if the bed is very high, we have like a pkak, like a חסם, and we get floods back from this area. So we had to open it. And we also wanted to restore the stream. The contaminated sediment was really a chasam to the restoration of the stream. So here you can see the process that we did. We collected samples in the stream. This is how it looked. It was like דלקים פחמימניים, זה היה שחור ומסריח. This was the sediment of the stream. And we simulated the process of a biological treatment to these sediments. And here you can see 5 years, a very short time. This is before. It was a land of kibbutz Yagur, 250 dunams of area that was agricultural use. And here's the beginning of the project. התאמנו את כל השטח בעיריות פוליאתילן כדי למנוע חלחול של החומר המזוהם למי תהום. And we also created this meander, which is תמונת ראי to a historical meander that was in this area. And here is like a מפעל that we made to לטפל בבוצה המזוהמת של הקישון. This is a dredger, מחפר ימי, that collected the sediment directly from the קישון bed with משאבות and pumps. Yeah. And pumped it directly to the area where we treated the sediment. And this is the park that we started to
to create in this area that was once the contaminated soil of the Kishon. Actually, we treated it with טיפול ביולוגי. הבקטריות למעשה פירקו את הדלקים הפחמניים, וקיבלנו תשתית לפארק, שיוכל לשרת את כל האזור של מורד הקישון, שאמור להיות עם שכונות, מפרץ החדשנות, מי ששמע ועוד. זה באמת ניקוי משמעותי? כן, קיבלנו ערכי סף מהמשרד להגנת הסביבה ועמדנו בהם. זאת אומרת, קיבלנו קרקע מאוד מזוהמת, and after the treatment, it was good to be a base of a park. You know, we can invite people to this park. So yes, amazing enough. This is also, you can see the combination of many uses. We are talking about restoration of the stream and preventing floods and creating park, all in the same area. And this is the area that was once belonged to Yagur, and they were compensated for this area. And now it will be a park for the enjoyment of all the residents in this area. And it's a park that tells a story of contamination that was in the Kishon. It was horrible. It was really perhaps the most contaminated stream in Israel, maybe in the Mediterranean. And now it's a story about restoration. We spoil, but we can also לתקן. אם קלקלנו, צריך להאמין שאנחנו יכולים גם לתקן. So let's look a bit about שיקום נחלים, about river restoration and preventing flood and preserving floodplains. This is the floodplain of Kishon. As I told you, Kishon is a huge watershed, so the floodplain is also enormous. And in most of the areas, the floodplains is actually agricultural area or other areas, and we wanted to preserve these areas and even restore the habitats of this area. It's also it's a challenge because we are scarce in land in Israel, and still we think it's a very important both hydrologically and both ecologically to restore these areas. So this is an example. Shchuna in Yokneam Elite. As I told you, when we build houses, we have more runoff. When we have more runoff, we have a higher risk of floods. And here we created pools. You can see the new neighborhood. And with Misrad HaShikun, we created a project of pools, of retention pools, of the runoff that comes from this area. And again, in this area, we restored the stream and we created park, and we have many benefits. And the money comes from Misrad HaShikun, because we don't have a lot of money for restoring streams. So this is, again, a win-win situation. And this is a restored area of Nahal Tzipori, which is one of our זה נחל מאוד ערכי, מאוד חשוב באגן שלנו. And the natural river or stream gives us שירותי מערכת של ריסון, של שבירה של אנרגיית המים. It helps us to prevent floods, to prevent flood risks. So when we restore the stream and the natural מבנה, the natural geomorphology, we get many benefits besides the ecosystem restoration. We get also, we can reduce the flood risks. And we also, of course, work with all the different communities and different stakeholders in the area, because, you know, we are a small authority and we can't work on all this huge watershed by ourselves. People who live in the area have to take care of their clothes. You know, they have to feel it's theirs and to keep it clean and to
even to להתנהג אחד לשני בצורה שהיא מיטיבה. So this is part of our work. Here you can see pupils from a school in Kabia that take part in the restoration of the stream, vegetation restoration. And here you can see after a year, you know, so you can see that we work with pupils and they take part in actual restoration. It's not בכאילו. And here you can see also a project we had with women from Alona Galil and Kabia, two villages that are close to each other, and they want to know their neighbors and also to do something for the environment together. So they created this mosaic together and they became friends, and this is all part of engagement in the watershed area. This is again Nachal Tzipori after restoration. And we also have a huge project with Yad Nadiv, a philanthropic fund. We created a partnership in the restoration of the Tzipori stream. And here you can see that we relate to all the different aspects of the watershed, from ecological restoration to work with local leaders and local activists, and creating partnership with different stakeholders in the watershed, and promote a local economy that is good for the people and also sustainable. And how we create knowledge, new knowledge, and we make it accessible for all the people who want to learn about river restoration, and how we treat the water as a whole circle, not that just the water that flow in the stream in a current time. This is our challenge as part of river and stream restoration. And I want to tell you more about infiltration and detention of water. Can I say that? השהיה והחדרה, בקיצור. These are Explain the what it is, areas. and then we would say if it's okay or not. יש אזורים שבהם החלחול הוא גדול יותר, זה נקרא מחשופים. זאת אומרת, אזורים של סלעיים שבהם זה יותר נקבובי, המים יותר יכולים להיכנס. זה האזורים שאותם אנחנו רוצים לשמר, כמקום שהמים יחלחלו פנימה, פעם אחת כדי למנוע הצפות, ופעם שנייה כדי להשאיר את מי התהום. כי אם אנחנו רוצים לשקם נחלים, אנחנו צריכים לשמור על השפיעה של המעיינות, וככל שאנחנו מכסים את השטח, אנחנו פחות רואים את היכולת של מי התהום להתאושש משנה לשנה. ולכן מאוד חשוב השימור הזה של היכולת של המים לחלחל. וכאן אתם רואים פרויקט, עברתי לעברית. No, you're okay, you're doing great. Good. Near רכסים, near Haifa Bay, you can see these are אזור מחשופים, אין לי מושג איך אומרים את זה באנגלית. And you can see... I think it's exposed rocks, no? Rocks that are exposed, no? Okay, yeah, Okay. perhaps. It seems like reasonable. And you can see we build terrasot in order for the water that come and flow in this stream to flow gently and to penetrate. When we have אירועי גשם חזקים, אז הנגר שוטף מהר, והטרסות מעכבות אותו ומאפשרות יותר חלחול. וכאן זו עוד דוגמה באזור של מגדל העמק, טרסות שבעצם מאפשרות למים לשהות ולחלחל. Now, I presented many solutions, and the question is, do we succeed in preventing the flood risks or reducing flood risks in the Haifa Bay? Here you can see 91, 92 winter, which I told you was with terrible floods in the Haifa Bay.
And you can see winter 19 till 20. And you can see the ספיקה of the קישון was similar as in 91, 92. It was 218 cubic meters per second in 91 and 220 cubic meters per second in 2019. And still we didn't have floods. We didn't hear about terrible things that happened in this year in the קישון downstream, in the קריות area or in Haifa Bay. That is because יישמנו את כל הפתרונות האלה והצלחנו לתת מענה. Now, can we sit and say, okay, we did our work and now we can rest? No, because האתגרים קיימים ואנחנו לא מספיק מבינים את הנושא של שינויי האקלים ולאיזה אירועי גשם חזקים אנחנו יכולים לצפות. והתהליכים האלה של שינוי תכסית ושל שינוי הנחלים קורים כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו צריכים להמשיך ולהיערך, כי הנושא הזה של הגנה על חיי אדם לצד שיקום נחלים, אני חושבת שזה משימות מאוד גדולות שעומדות לפנינו. אז אנחנו בהחלט ממשיכים למצוא את הפתרונות, וגם לייצר מודלים כדי לייצר ידע והבנה איך לפעול כרשות הגנית. היה מאוד מעניין והמון תודה. אני יודעת כמה שזה קשה לדבר באנגלית, אז באמת הרבה תודה. And another thing that we want to say, Tal, is that you made us one big family, the GeoEnglish family. Why? Because you showed us pictures from Ka'abia. Now, Ka'abia, Nahal Tzipori, we have there a pair of teachers. Wow, amazing. An English teacher, together with a geography teacher, who are part of the program. In 2 weeks ago, we were there, like we visited their school in Nahal Tzipori. And I'm saying now that you said it, so I said, wow, let's make the connection. We are all together, and we also experienced that kind of a river and the thing that you were telling us about. So, wow, it was amazing. I'm so glad to be here. And next time, call us. We can tell you more about it, you know, in the near the stream. I think it's more... Right, and I think that we have some questions. Can you take questions? I think that we have like a couple of questions. Okay, so who wants to go first? Can I ask? Go ahead. All right, so I asked it before and you mentioned you have to approve any plans that come in. But in general, because you have that responsibility, but my question is, in areas where they don't have rivers or streams or things of that sort, but they do have problems with flooding just because of the geography, is the idea of flooding taken into account when planning cities and planning transport roads and things like that? כן, ברשותך אני אענה לך בעברית, בסדר? בסדר גמור. זה נכון, למשל בתוך ערים, אין לנו סמכות פעולה. כל הנושא של ניהול נגר בתוך ערים זה באחריות העיריות. והיום מנהל התכנון וכל תהליכי התכנון מאוד מתחשבים בנושא הזה של טיפול בנגר. ההנחיות הן עדיין לא כאלה שיוצרות שינוי משמעותי, אבל אנחנו רואים את השינוי הזה. כי למשל הנושא של לייצר שכונה ובתוכה לייצר פתרונות לחלחול של נגר, זה דבר שהוא מאוד בסיסי, והיום יש כבר מענים לזה בשכונות שונות, אבל זה תחום שמתפתח. ואנחנו נמצאים באמת בתקופה של שינוי, כשאנשים מבינים שיש פה בעיה, והבעיה היא גדולה, ואי אפשר להתייחס לזה רק בהיבט של הנחלים, בעבודה שלנו, אלא גם בעבודה בתוך הערים ובאזורים שתורמים את הנגר. זאת אומרת, זה די נתון לרצונו ולרצונו הטוב של ראש העיר. לא, זה תלוי בידע של המתכננים, זה תלוי בהנחיות של מנהל התכנון, ושוב, הדברים האלה משתנים, שני הדברים האלה משתנים. אני חושבת שלראש העיר יש אינטרס שלא יהיו לו הצפות בתוך העיר. ראינו בדיוק את ההפך בנהריה. אז זה בדיוק השאלה שלי, האם נעשה גם תהליך של תיקון? זאת אומרת, זו השאלת פולו-אפ. כלומר, האם יש בכלל אפשרות כזו לתקן?
ואם כן, כן. האם בכלל נעשה איזשהו תהליך כדי לנסות לצמצם נזקים לאור חוסר תכנון קודם? כן, אז בנהריה למשל, שהיה שם באמת אירוע שאדם קיפח את חייו, יש הרבה משאבים שמושמים היום כדי לייצר גם השהיה לפני שהנגר מגיע לנהריה, וגם בתוך נהריה יש פתרון של לייצר פארק שהוא פארק הידרולוגי, זאת אומרת פארק שכל השנה משמש כפארק, ובזמן של אירועי גשם חזקים מפנים אליו את המים, ואז הוא מוצף בתוך העיר. זה דבר שקיים וגם מתוכנן היום באזורים כמו בנהריה ומקומות נוספים. אני לא בטוחה שפועלים מספיק מהר, כי הרבה פעמים פעולה נעשית אחרי טרגדיות, או אחרי שקורים דברים נוראים, ואני חושבת שזה לא הדרך לפעול, ואנחנו, כמה שניסיתי להראות לכם שאנחנו באמת הסתכלנו על דברים האלה במבט של עשור קדימה, אפילו 2 עשורים קדימה, כדי לייצר את הפתרונות. וכאן באמת, זה, כמו שאמרתי, זה תהליך, ואני מקווה שאנחנו נראה תוצאות שלו, והגנה על חיי אדם אל מול האתגרים כמה שיותר מהר. מה הכוח שלכם, נגיד, במשרדי הממשלה? קודם כל, אנחנו תחת משרד, זאת אומרת, אנחנו גוף סטטוטורי, זאת אומרת שאנחנו פועלים מכוח חוק, והאבא והאימא מבחינת הממשלה זה משרד החקלאות ומשרד להגנת הסביבה. זאת אומרת, הרגולטורים שלנו הם בתוך הממשלה. מעבר לזה, אנחנו גוף שפועל עם כל בעלי העניין בשטח. זה חלק ממה שאמרתי בנוגע לניהול אגן עיקבות. אנחנו לא יכולים לעבוד לבד, יש כל כך הרבה גופים שפועלים במרחב, וכדי בכלל להצדיק את היכולת שלנו לעבוד, אנחנו חייבים לעבוד עם כולם. ואני חושבת שזה גם כן, אם אנחנו מדברים על תהליכים שקורים, ההבנה שאנחנו כולנו חייבים לעבוד ביחד בשיתופי פעולה, זה דבר שפעם לא היה מובן מאליו. כל גוף שמר על האגו הארגוני שלו ועל האינטרסים שלו, והיום אני חושבת שלאט לאט הגופים ואנשים בתוכם לומדים איך לעבוד ביחד לטובת הכלל. אז זה גם תהליך חיובי שקורה. יש תקן? זאת אומרת, יש איזשהו סטנדרט מצופה או מוגדר, בין אם בחוק ובין אם אצלכם לצורך העניין? בהיבט של הפיקוח, זאת אומרת, בהיבט של המניעה, בהיבט של איך האם אפשר להגדיר סטנדרט אחיד לכל מקום שבו יש מקור מים, או שזה פועל בהתאם לשיקול דעת של אותו אזור? יש היום, משרד החקלאות מוביל תוכניות לניהול סיכוני שיטפונות בכל רשויות הניקוז, אז זה בהחלט דבר שהוא הופך להיות סטנדרט, ובערים, כמו שאמרתי, הנושא הזה של פתרונות לחלחול נקודתיים, זה דבר שמאוד מתפתח. היום בשכונות חדשות זה כבר נהיה סטנדרט. הבא, כמו שאתה אמרת, שהרבה פעמים זה כבר מצב קיים, וצריך למצוא פתרונות ששמים על המצב הקיים. כן, באשקלון למשל. אוקיי. המון תודה. שזה דבר שבאמת אנשים לא מודעים עליו. כמה, לפעמים, אתם יודעים, אנחנו פינינו בתים שנבנו קרוב לקישון בקריית חרושת, בטבעון. ואני זוכרת שדיברתי עם אנשים, אמרו, מה, קישון פישון, מה כבר, כמה מים יש בו? והם לא מבינים מה זה עוצמה של נחל, ים תיכוני, בזמן של אירועי גשם חזקים. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. ואני חושבת שלאט לאט, באמת ההבנה הזאת מחלחלת, ואני חושבת שבתור מורים, גם לדורות הבאים, זה דבר שחשוב שילדים יבינו, שהנושא הזה של נגר ושל שינוי אקלים, יש לו השפעה, וצריך להיות מכוונים לפתרונות, ולהבין את הבעיות, ולהבין את המרחב. נראה לי ככה. אתם עושים בהחלט עבודת קודש. המון תודה, טל. עשיתם משהו מאוד יפה בציפורי, בנחל ציפורי, היה מדהים. נכון. איזה יופי. אני באמת מזמינה אתכם פעם הבאה לסיור מודרך. בכיף. טוב. תודה לכם, ביי. ביי. תודה רבה, thank you. Wow, what a thing. It's really interdisciplinary, right? We got the people from the authority, from the Israeli, let's say, government almost. And she also showed us what's going on. Okay, so
I think now we're supposed to go into our breakout rooms and plan the lesson. We have very short time, but still you could think of, let's say, one anchor text that you would like to focus on, one noticing activity, something to get your students into that topic, okay? So I think what we'll do now, so Drora, maybe you'll open, let's say, open 6 rooms. And I think like the first thing that we'll do is first let the mentors go in, okay? And then once you see who the mentor is, you could get into the room. And I think this way it's going to be less of a problem. So let's see if the rooms are open. I think 6 rooms, right? Drora? 6 rooms, like 5 people like in a room. And wait, let me just send you like your worksheet. I'm also going to send it by chat. Okay. Before you go in, I'm going to send you in the chat the worksheet. It has links to Drora's presentation, Stephen's presentation, also the big picture clip. So see that it opens, you make a copy. Is it okay? Has it opened? A major concern, has it opened? No, not yet. Not yet. Try to make a copy. No problem. Okay, good. Okay, so now let the mentors walk in, okay? Mentors go into rooms, and can you see it? Is it something feasible that you could do? We can see the rooms, but I'm not sure if we can see who's inside. Room 1 is Lutfia and Bivar. Sorry, I don't know how to do it. Lubna is in room 2, Manal and Mufti are in room 3, room 4. Who is going to step in? We had also Vera. Vera joined us. Can you So maybe she could go into room 4. can you send me into a room? Who asked this to be sent? Michael. Michael. Okay, we'll assign you into one room. Wait. Yeah, can you send me also the room? Yeah, so you're going to be in room 6. So Michael is room 6, and I think you have your partner. And then you could just do it individually. You don't need us. Oh, okay. Like just walk into the room that you see your mentor in. Okay. Okay. אבל איך נכנסים? לא רואים You פה just כלום. you just join in. We don't If you see can, the so room. we'll put you in. Okay, Ahuva, like you usually work with the. I think you worked with Michael, no? Last time. But he's not. No, Sa. Okay. Let's see. Room 5 is still open. Room 5 doesn't have anyone. So, Uri, maybe go to room 5, okay? I'll go with Sarah. Don't worry. It's room 5. Yeah, good. In room 5. Where am I going to be? Now, room 1, Gila. Ahuva, do you want to be with Gila? Okay. Okay, good. So it's room 1. So can you send me there? Yeah, I'm sending you there. You're there. And Lara, who are you going to join? I don't remember who I was with. It's. So maybe go to room 1. Enjoy Okay. life there. Thanks. Okay, Kathy, who are you going with? Room 6, I'm putting you in. I'm driving 1 more minute. Hold on. As soon as I stop driving, I'll go. I put you in. Put me wherever Raut is, okay? Wherever Raut is for my school. Okay. Now, Idan, where do you want to go? Room 3? Who's Well, room I'd love to Oh. visit Thailand right now. Go to room 5. Go to room 5. I'll be in room 5 or 3. Good.
But 3 has no one, so 5. So you want to be, so where do you want to be? Well, I could be in room 3 and start working on my own and hopefully. Yeah, now room 3. Sarah, Thank you. where would you go? Wait, you didn't put me anywhere yet, Tamar, did you? I did. No, You but are, so was you. wait, you're supposed to be in room 6. Can you put me in room 5? Yeah, Hold on, I'm putting on. putting you into room 5, Sarah. Wait. Yeah, now you're there. And Lena. Lena, where do you want to go? לא משנה. לא משנה. So let's see. In room 4. No, room 4. Maybe room 4. Okay. נתת מסגרת של זמן? מתי מסיימים בחדר? No. But אנחנו כנראה ב-20 נקרא להם, נכון? רגע, Kathy, you're still not in. בואו נעצור גם את ההקלטה, דרור. Wow, it's too many people.